Hello, everybody, my brothers and sisters in sobriety. My name is Rick, and I am an alcoholic. My date of sobriety, I have 24 days and 34 years of continuous sobriety. My sobriety date is June the 25th, 1991. My home group is the How We're Doing It. That's in my name it says WDI. It means we're doing it. It's located in Tualatin, Oregon, which is just a little bit south of Portland in the United States. I'm delighted to be here with you today, and I want to thank uh, our friends thank all of you for inviting me and for allowing me to practice my 12th step of sobriety here with you this morning. I should say this morning. It's morning here. I know it's nighttime where you are. Do you want to translate that? Sure. ఆయన పేరు నిక్ అండి. ఆయన ఒక త్రాగుబోతు. ఆయనకి సుమారుగా 34 ఏళ్ల సొబ్రైటీ, ఒక 27 రోజులు ఉంది. ఆయన హోమ్ గ్రూప్ వచ్చి వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ అంటే మనం చేస్తాం గ్రూప్. ఇది తులిటిన్ ఆర్గన్ అన్న నగరంలో ఉంది. ముఖ్యంగా సొబ్రైటీ డేట్ వచ్చి జూన్ 5, 1919. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, I think to begin with, I need to let you know that it's very important for me that on page 30 of the Big Book of Alcoholics Anonymous, it says that I learned that I had to concede to my innermost self that I was alcoholic. And that was the first step in recovery. And, how did I learn that? Later, as I'm reading on page 44, it says to me that if when I honestly wanted to, I found I could not quit entirely, or if when drinking I have little control over the amount I take, that I'm probably alcoholic. And it says if that's the case, I may be suffering from an illness which only a spiritual experience will conquer. Would you like to translate that? Sure. సో పేజ్ 30లో బిగ్ బుక్ లో ఏమని రాసి ఉంటుందంటే, నా లోపల నుంచి నేను ఒప్పుకోవాలి, నేను అది త్రాగుబోతున్నా. అది ఎలా ఒప్పుకుంటామంటే మళ్ళీ పేజ్ 42లో ఉంటుంది. ఏమని, మీరు ఒకవేళ తాగుడు నిజాయితీగా ఆపుదాం అనుకుని ఆపలేకపోయినా, లేదా మీరు తాగితే మీకు మోతాదు మీద మోతాదు మీద కంట్రోల్ లేకపోయినా, ఎంత తాగుతారు అన్న దాని మీద కంట్రోల్ లేకపోయినా, ఈ రెండాటిలో ఏదో ఒకటి ఉంటే బహుశా మీరు తాగలేదు. సో ఇది ఉపయోగించి నేను ఎప్పటికప్పుడు నా అంతరాత్మని ఒప్పుకోవాలి అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, so I had a lot of situations that occurred in my life that made me very, very, very uncomfortable. My parents got divorced when I was very young, probably 6 years old. And I lived with a lot of different people over the course of the early stages of my life. And that didn't make me alcoholic, but it definitely affected my personality and made me a little bit uncomfortable. I wasn't like the other people who came from solid families and that were well grounded in their life. And when I found alcohol at a young age, it solved a lot of that discomfort and disconnection. Go ahead and translate. ఆయన చిన్నతనంలోనే 6 ఏళ్ల వయసులోనే వాళ్ళ పేరెంట్స్ డివోర్స్ అయింది. సో అప్పటి నుంచి నేను చాలా చోట్ల మారాను, చాలా రకాల మనుషులతో ఉన్నాను నా చిన్నతనం నుంచి.
సో నాకు ఎవరితోటి కూడా ఆ కలయిక రాలేదు సరిగ్గా. కాకపోతే నేను త్రాగినప్పుడు కనెక్షన్ వచ్చేది, ఎవరితోనైనా కనెక్ట్ అయిపోయేది తాగితే. ఆ కనెక్షన్ ఇప్పించింది తాగడం అని చెప్తుంది. ప్లీజ్ గో హెడ్. When the big book says that men and women drink essentially for the effect produced by alcohol, that is a colossal understatement for myself because all of that anxious apartness, all that separation from the world, all that nervousness, all that restless, irritable, discontented nature went away the moment I put alcohol into my system. But the problem is, the longer I practice this, even from an early age, it takes more alcohol all the time as I grow older to have that same effect. And that's where the big book says many of us pursue this effect into the gates of insanity or death. We return to the source of the comfort that alcohol produces, even when it's causing harm. I did that repeatedly. And that's where when it says, if when I honestly wanted to, I found that I couldn't quit entirely, over the course of my life, there were many situations where I caused harm to my family and to other people that I would swear off. I would say, okay, that's it. I'm not going to drink anymore, but I could never stay stopped. Okay, go ahead. యా. సో ఏమంటున్నారంటే ఇంకా దిగ్గులో వాస్తవం, జనాలు ఎంత తాగుతారు ఆ ఎఫెక్ట్ నచ్చి. ఆ తక్కువ స్టేట్మెంట్ కాదు, చాలా పెద్ద స్టేట్మెంట్. ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు ఎందుకే కాదు, ఆ భయాలు, ఒంటరితనాలు, కనెక్షన్లు, బాధలు దాటి తప్పించుకోవడానికి కాదు. రెండు తగ్గులు వస్తే బాగుంటుంది. ఆ, దానికోసమే తాగాను కదా, ఇంకోసం లేదు. ఆ, కాకపోతే ఏమవుతుంది, అలా తాగితే నేను కంట్రోల్ చేయలేను, ఇంకా ధ్వంసం అవుతుంది. అయినా ఆపను. ఎందుకు ఆపుతా, నాకు నాకు నచ్చింది కదా. అది నాకు నచ్చినప్పుడు నా ఎంతమంది నేను బాధపడుతున్నానో, నా ఫ్యామిలీని బాధపడుతున్నానో, నా పక్కన వాళ్ళు బాధపడుతున్నానో ఏమీ పట్టించుకోను. ఆల్కహాల్ వల్ల ఏమవుతుంది ఏం పట్టించుకోను అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. So that's how I begin my life in Alcoholics Anonymous, as I come here very troubled. Alcohol has worked for me for so long, and I keep returning to the solution, even though it's now become a problem. And the big book tells me that it's a lack of power that I suffer from. And that's where, I love that this meeting is the theme of this meeting is a design for living in rough going, because it was rough going circumstances that brought me to you. By the time I come to you, I am completely hopeless. Bill Wilson wrote that hopelessness is the taproot from whence all things beautiful grow in sobriety. And my hopelessness was very, very, very deep. By the time I came to you, I was 15 years in a beautiful marriage, and I had two beautiful children, an 8-year-old daughter and a 10-year-old son. But drinking had taken such a huge portion of my life that I was feeling separate from a beautiful family, even though I was right in the middle of it. Go ahead. సో నేను నిరాశా స్థితికి చేరుకోవాలి.
అప్పుడే వస్తారు ఆల్కహాలిక్స్. ఆల్కహాల్ పని చేయటం ఆగిపోవాలి, అప్పుడే వస్తారు. సో నేను వచ్చినప్పటికీ సుమారుగా నాకు భార్య ఉండింది, ఇద్దరు ఆ, పిల్లలు ఉన్నారు, అంతా బాగానే ఉండింది నా చుట్టూ. కాకపోతే నేను లోపల నిరాశ స్థితికి వచ్చేసాను. హోప్లెస్. లోపల అంతా ఏదో ఓకే. దాని తర్వాత ఇది ఎందుకు టాపిక్ ఎంచుకున్నానంటే, మనం అలాంటి స్థితిలోనే ఎక్కువ తాగుడికి వెళ్తాం ఎప్పుడు పరిస్థితులు క్లిష్టమైనప్పుడు. ఆ, సో ఆ స్థితిలోనే మనకి తాగుడు ఎక్కువ కావాలంటే, సో అలాంటి పరిస్థితులు రికవరీలో కూడా వచ్చినప్పుడు మనకి ప్రోగ్రామ్ ఆల్కహాలిక్స్ అనేసి పని చేస్తుంది. అందుకనే ఆ టాపిక్ ప్లీజ్ గో హెడ్. Toward the end of I love strong alcohol, 100 proof whiskey, malt liquor. I love those things. Toward the end of my drinking, I was working and I just couldn't seem to come home after work. I found a little establishment close to where I worked that I would decide after work each day, I think I'll just stop in and have a few and see the people there and then go home to dinner. But once I got started, I have no power to stop. I think alcohol for me is the drug of no choice. I don't have a choice anymore. So I go there, I begin to drink. I drink a triple shot of 100 proof whiskey, a beer back, and a beer. Only in Alcoholics Anonymous can you call that a drink. I have a few of those, and then I'm on the phone calling home. I don't think I'll be able to make it in time for dinner. We've got a lot of business going on here, and it's very important. And in the beginning, my wife would receive those calls and think I was telling the truth. But in all honesty, I was lying to my wife. At that time, my wife of 15 years, the mother of my two beautiful children, I'm lying to her now in order to continue to drink. And around our house, I was hiding alcohol in different places where I could sneak off and drink. So alcohol was becoming a necessity. It was no longer something that was once fun. Go ahead. సో నేను తాగే రోజుల్లో ఆఫీస్ నుంచి వెళ్ళి తాగి దాని తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళకపోయాను. మా ఆఫీస్ దగ్గర ఒక దారి ఉండేది చిన్నది. నేనేం డిసైడ్ అయ్యానంటే వెళ్ళి తాగుదాం ఇంకా సరే డ్రింక్. ఫస్ట్ 100 ప్రీస్ అంటే మామూలుగా మన విస్కీ 50 ప్రీస్ ఉంటుంది, అంటే 35 అలా ఉంటుంది. 100 ప్రీస్ అంటే దానికి డబుల్ స్ట్రెంత్. సో అది తెప్పించుకునేవాడిని, అది కూడా 3 షాట్లు. అది దాని తర్వాత బియర్ బాటిల్, పెద్ద బియర్, జగ్ బియర్, దాని తర్వాత ఇంకా బియర్. దీని దీన్ని ఒక డ్రింక్ అనడానికి వస్తే ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ లోనే అంటాను, ఇది ఒక డ్రింక్ ఇంకా తాగేది. ఈ పాటికి భార్యకి ఫోన్ చేసి, నాకు ఇక్కడ చాలా బిజినెస్ ఉంది, చాలా మందితో మాట్లాడాలి, నేను డిన్నర్కి రాను, లేట్ అవుతాను. మళ్ళీ అబద్ధాలు. ఉం. దాని తర్వాత ఇంట్లో దాక్కుని తాగటం, అక్కడ ఇక్కడ దాక్కుతారు. సో పూర్తిగా మెజారిటీ లేని వల్ల అయిపోయింది. దాక్కుని తాగటం, ఉం. ఇంత కంట్రోల్ అన్నదే లేదు, ఎంత మోతాదు తాగుతాయి అన్నది కూడా చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So I'm lying to my wife about where I am, and my two beautiful children, who are 8 and 10 years old, are asking their mother, Mom, where's Daddy? Where's Dad? And she begins to tell them, I think he's working late.
So not only am I lying to my beautiful wife, now my drinking has enabled her to start lying to her children. She does not like this. And I don't like making those phone calls, and she doesn't like receiving them. So I just stopped coming home from work because I always find a reason to stop. In the mornings, I was so violently ill that I would swear off, I'm not doing this anymore. Today, after work, I'm going to come home. I'm going to have dinner. I'm going to be with my family. I'm going to be a good husband, a good father, and I'm going to straighten this out. I'm finished. Only to find out that late in the afternoon, as I'm driving home, I look and I see, oh, look, there's two of my friends. I'm going to stop in and just say hi and have a few drinks and then go home. Only I don't go home. And after a while, I just know I don't like to make those phone calls. She doesn't like to receive them. Go ahead. సో ఇలాగ పిల్లల నుంచి దాక్కుని భార్య నుంచి దాక్కుంటే పిల్లలు అడుగుతున్నారు నాన్న ఇంట్లో ఎప్పుడు వస్తుంది ఇంటికి. సో ఏదో చాలా పని ఉన్నట్టుంది మనకి, మంచిగా రావట్లేదు అని అంటున్నాను. సో నేను అబద్ధం అంటే కాదు, వాళ్ళతో కూడా అబద్ధం వస్తుంది. అది ఆ, పొద్దున్నే అనుకుంటాను, ఇంకా భార్య పిల్లలు అందరూ ఎలాగైతే అంత వెళ్ళిపోద్ది కూలిపోద్ది, సచ్చినా రాకూడదు ఈరోజు అని. మధ్యాహ్నానికి ఆఫీస్ నుంచి వస్తుంటే ఈ బార్లో ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, ఒక రెండు పెద్దలు తాగి వెళ్ళిపోదు అని ఇదంతా పొద్దున్నే జరిగిందంతా మర్చిపోయి మళ్ళీ వెళ్ళి తాగుతుంది. ప్లీజ్ గో హెడ్. I drove drunk every day coming home in the middle of the night. And toward the very end of my drinking, there was one night in particular that I was coming home. It was probably about 2:30 in the morning, very, very late. And I wanted to see if any lights were on in the house because I knew the children were in bed, but I didn't know if my wife was awake or not. And I did not want to see her because when I come home in that condition, there's always some very uncomfortable things that happen. It's usually questions like, where have you been? I don't want to answer that. I've been places I shouldn't have been. Who have you been with? I don't want to talk about that either because I've been with people I don't belong with, doing things I shouldn't be doing in places I shouldn't be at. And then the final question, are you drunk again? And my thinking is leave me alone. Get off my back. If you worked as hard as I did, if you grew up the way I did, if you came from where I came from, you would deserve to drink too. And then the biggest lie of all, I'm not hurting anybody but myself. And that's the way I would approach these things. So I didn't want her to greet me as I came home. Go ahead. సో ఇంకా చివరిలో ఎలా ఉండిందంటే, ఇంటికి వచ్చే ముందు లైట్లు వెలుగున్నాయో లేదో చూసుకున్నాను ఇంట్లో. ఎందుకంటే పిల్లలు అలాగే పడుకుంటారు, ఆవిడ పడుకుందా లేదా. ఎందుకంటే తలుపు తీయగానే ఒక ప్రశ్న అడిగింది. నాకు ఇష్టం ఉండదు అలా ఎవరైనా ప్రశ్న అడిగి. ఎక్కడ ఎండకూడని చోట ఎవరితో ఎండకూడని వాళ్ళతో ఉండి చెయ్యకూడని పనులు చేస్తున్నాయి. ఆ, మళ్ళీ తాగొచ్చేవాడు. సో ఈ ప్రశ్నలన్నీ నాకు ఆన్సర్ చేయటం ఇష్టం లేదు. రోజు తాగి వెళ్ళాను సుమారుగా ఎవ్రీ సింగిల్ నైట్ తాగి కాలు నడుచుకుంటూ ఇంటికి వెళ్ళాను. సో అందుకే ఆ లైట్ చెక్ చేసేవాళ్ళు అన్నట్టు ఉన్నారా లేదా. ఎందుకంటే ఇంకా ఆ, ఆవిడ ప్రశ్నల నుంచి తప్పించుకున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. On this one particular night, the lights were out, so I thought I was going to be okay. But what I didn't know is inside the house, my wife is pacing back and forth like a caged panther, just waiting for me to come in so she could give me the business.
And boy, was she ready. Because as soon as I opened the door, even though it was somewhat dark in the house, she came at me with both her fists blaring, "You're an alcoholic." And what I did is I grabbed her hands and struck her with her hands to where it knocked her glasses off and broke her glasses. And then I thought, I'll show her. And I punch a hole in the wall in the sheetrock of our house because I do that to dominate and be angry and I don't know any other feelings but rage. And I'm going to go back out into the night and slam the door, but I turn and look and there's two little sets of eyes. My son, 10 years old, his 8-year-old sister, my beautiful daughter. They're witnessing their father violently laying hands on their mother in order to drink alcohol. Go ahead. సో ఇలాంటి ఒక రాత్రి లైట్లన్నీ ఆరిపోయి అదే అమ్మ ఫోన్లో లోపలికి వెళ్ళొస్తాను వెళ్ళిపోతే నాకు తెలియదు ఏంటంటే మా ఆవిడ శిక్ష కోపంతో అటు ఇటు నడుస్తుంది ఆ చీకట్లో. నేను డోర్ దిగాను వచ్చేసి రెండు చేతులతో నన్ను కుట్టేద్దాం అన్నట్టు నేను బాగోపోతుంది ఫ్రెష్ నా చేతులు పెట్టుకుని నేను మొహంగా ఆవిడ మొహంగా పెట్టి ఆవిడ గ్లాసులు ఇరిగిపోయి మళ్ళీ కోపంతో గోడను గుద్దాడు. గోడకేమో చిల్లు పడింది. అదే చేస్తాను. పిచ్చి కోపంతో గోడలో దెబ్బతో ఎందుకు నేను గోడ చేయాలి వాళ్ళ మాట ఎందుకు చేస్తాను. ఆ, అప్పుడు పిల్లలు కూడా వచ్చేసారు ఈ గొడవకి వచ్చి అడుగుతున్నారు ఏం జరిగింది అని చెప్పి. ప్లీజ్ గో హెడ్. So that was the rough going that my pursuit of the effect produced by alcohol that brought me to you because my wife's family found out about my condition. A blind man could see that I was alcoholic. I was the only one that I didn't know anything about alcoholism. And so my wife's mother called Alcoholics Anonymous and made arrangements for them to be able to try to make an effort to help me. And it wasn't really an intervention, but they talked with my wife, and my wife told me, you need to do something about your drinking. You need to get help, or you need to get out of the house and leave our family because you are killing yourself and you're dragging the children and myself into the grave with you. And we're not ready to die yet. And we're tired of watching you kill yourself with alcohol. Go ahead. అన్నాడు వాళ్ళందరినీ ఫేస్ చేయాలి కదా. మా ఆవిడ ఒకటే చెప్పింది, "అదే నేను చంపుకుంటున్నా, దాంతో పాటు మా బాగా చంపుతాను, నాకు ఇంకా చావాలని లేదు, నేను చస్తూ చూడాలని లేదు, సో నువ్వు వెళ్ళిపోతే బెటర్." కొంచెం కన్సిడర్ సో ఏంటంటే ఓకే ప్లీజ్ గో హెడ్. So when she told me you need to leave, she said, and I've made arrangements for us to talk to a counselor tomorrow. And I thought maybe it's a marriage counselor because we'd been to a couple of those. So that night I was, by that time, my drinking had progressed to the stage where I would drink, black out, pass out, come to, drink, black out, pass out, come to. And so I drank myself into a stupor that night. And I had a few drinks the following morning. And my wife took me to this place where this counselor was that I thought was a marriage counselor. Thank God my wife's mother called Alcoholics Anonymous. Thank God the person that we went to see was an alcoholic because he described the problems not with alcohol, but the problems without alcohol. Because I don't have a problem with alcoholism.
I have a problem with sobriety. That's my problem. And he talked about how restless he was, how irritable he was, how nervous he was, how he felt like he wasn't a part of things. Then he really caught my attention when he said, and the tremendous shame that he felt for the things that he did while under the influence. That captured my attention. It turns out he had laid hands on his wife and he had drank like I drank. He thought like I thought. He behaved like I behaved. He was ashamed like I was ashamed. He was alcoholic like I was alcoholic. I got mad at my wife because I thought she had told on me. And he said, "Hey, stop it. Leave her alone. I'm not talking about you. I'm talking about me." Bingo. That was the magic moment for me. When one alcoholic talking with another alcoholic produced identification. And for me, it pierced through my alcoholism and it allowed me to make decisions from that point moving forward that changed the entire trajectory of my life. Go ahead. నెక్స్ట్ మా ఊరు కౌన్సిలర్ దగ్గరికి వెళ్దామండి. అంటే మ్యారేజ్ కౌన్సిలర్ అనుకుంటాం. తీరా చూస్తే ఆ కౌన్సిలర్ ఆయన ఎలా తాగేవాడు, ఆయన ఎలాగా వాళ్ళ ఆవిడని పెట్టాడు, ఈయన పెట్టినట్టు, ఎలా వాళ్ళ ఆవిడని పిల్లల్ని ట్రీట్ చేసాడు, ఏం ట్రీట్ చేసినప్పుడు, ఆయన తాగుడు విధానం ఎలా ఉండేది, ఏమీ చెప్పుకుంటూ వస్తుంది. చెప్తున్నాడు లాస్ట్ లో ఒక అన్నాడు, ఇది మీ గురించి చెప్తున్నాను, నా గురించి చెప్తున్నాను. ఇమీడియట్గా నాకు వెలిగింది, నేను ఇలాగే ఇది లాజిక్ అండి. అవసరాలు కోసం ఇంకో త్రాగు కోసం మాత్రం నా రిలేషన్ ఆ రోజు నుంచి నా జీవితం మాత్రం ఇంకొక డైరెక్షన్ లో ఉంది, ప్రాజెక్ట్ అని అంటున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. That counselor, as it turns out, happened to be a counselor that worked in a hospital that helped alcoholics. And I agreed to go take an intake interview at that hospital. And I ended up getting involved in their treatment program there. And thank God their treatment program was centered around the 12 steps of Alcoholics Anonymous. And they sent me to come and see you. And one of their requirements for me to move through my phases of treatment was I had to identify a home group and a sponsor. And I found a meeting that was close to where I worked that met at noon every day. I started going to that meeting 3 days a week. The treatment facility wanted us to go to 2 meetings a week, but I went to 3. I found that I enjoyed these meetings and I identified with other alcoholics. My grand sponsor used to say, in fact, in the forward to the second edition, it says, somewhere in the world, recovery begins, sobriety begins when one alcoholic talks with another alcoholic, not to them, not at them, not for them, but with them. And that's that power of identification. That's why I loved the meetings. I felt like I was a part of something and not apart from things anymore. I began to identify. One day, an old blind guy at the meeting, a guy who was physically blind, could not, he was legally blind. He could see a little bit, but not much. I bumped into him. He thought he bumped into me and he gave me a card, said, "Here, kid, give me a call sometime." So I took that card to the treatment center. I've got a sponsor so I could move to the next phase of treatment. But later that night, I'm thinking about this and I thought, uh-oh, what if they call him to check? And so the following day, I had to tell him at the noon meeting, his name was Jack. I had to say, "Jack, I made a horrible mistake. I told them that you were my sponsor." He goes, "Oh my God, that's great news. I love this. You can pick me up and take me to the meeting. We'll go to treatment centers together and share our experience. We're going to have the best time ever." Go ahead. సో ఏంటంటే నేను ఆ సైకాట్రిస్ట్ చెప్పినట్టు ట్రీట్మెంట్ సెంటర్లో జాయిన్. లక్కీగా ట్రీట్మెంట్ సెంటర్ వెళ్తుంటే 12 సోపానాలు మీద ఆధారపడి మీటింగ్కి వెళ్ళాలి.
దాంట్లో ఒక్కొక్క స్టేజ్ చెయ్యాలి అంటే నేను ఆ, హోమ్ గ్రూప్ తీసుకోవాలి. దాని తర్వాత ఆ, ఒక స్పాన్సర్ తీసుకోవాలి. స్టేజ్ వీక్నెస్ అంటారు. సో అందరికీ 2 మీటింగ్లు అయినా చేయాలని చెప్పేవారు, నేను 3 తీసుకోను. ఆ, ఒకసారి ఏమైంది, 2 మీటింగ్లో ఆల్మోస్ట్ గుడ్ ఆయన కనిపించలేదు, కొంచెం కనిపించలేదు. ఆయన నేను గుద్దుకున్నా ఒకళ్ళప్పుడు. ఆయన అనుకున్నాడు ఆయన గుద్దాడు అనుకున్నాడు. ఆ, సర్లే ఇదిగో నా కార్డు తీసుకోండి, కార్డు ఇచ్చాడు. సూపర్. ఇంకా నేను అక్కడికి వెళ్ళిపోయి స్పాన్సర్ని తీసుకున్నాను అని చెప్పేశాను. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్ళాలి కదా వీకెండ్. దాంతో ఒక రాత్రి పిచ్చి ఆలోచిస్తుంటే వాళ్ళు ఇదేం చేశారు, ఇక్కడ ఆయన ఫోన్ చేస్తారు అని కొంచెం భయపడుతూ ఉన్నా రాత్రి. మళ్ళీ మర్నాడు లోన్ మీటింగ్కి వెళ్ళి ఆ, మధ్యాహ్నం మీటింగ్కి ఆయనకి అనిపిస్తే డాడీ ఇలా తప్పు చెప్పేసాను, నన్ను క్షమించు. ఆ, అంటే ఓ అంటే ఆయన చాలా ఎక్సైట్ అయిపోయాడు. అయిపోయి సూపర్ ఇది, నేను రోజు మీటింగ్ తీసుకెళ్ళచ్చు, ఇద్దరం కలిసి ట్రీట్మెంట్ సెంటర్కి వెళ్ళచ్చు, ఇద్దరం కలిసి ప్రోగ్రామ్ చేసి భలేగా ఉంది, సూపర్ గా ఉంది, ఇద్దరం ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. సో ఆయన రియాక్షన్ అలా ఉంది. ఆ, సో ఏంటంటే ఇది స్పాన్సర్ అంటే పై నుండి మాట్లాడేవాడు, లేకపోతే నీకు చెప్పేవాడు, లేకపోతే ఆ, ఆ, అదే 2 3 పదాలు వాడేది ఇంగ్లీష్ లో. సో బేసిక్ గా స్పాన్సర్ అంటే ఏంటంటే కలిపి చేసేవాడు, నీతో కలిపి చేసేవాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఒకరికొకరు సమానత్వంతో కలిపి చేస్తున్నారు. ఆ, అనుభవం పంచుకొని ఆయన అనుభవం పంచి ముందు చెప్పాడు. ప్లీజ్ గో. So Jack started me through the steps, but it was it was a little difficult for me to grasp because he wanted me to start praying right away. I love in the big book where it says lack of power is our dilemma. And a dilemma is two unacceptable result, paths of action. Like one of them is life on spiritual terms, the other is alcoholic death. And for me, it says I had to find a power by which I could live, and it had to be a power greater than myself, obviously. But where am I going to find that power? So he wanted me to pray. He wanted, and I didn't want the solution to be God because when my parents got divorced, I lived all these different places. I often tell people the first drug I ever took was drug to church because the different places I lived were different religions and they all took me to church with them. I have been a Baptist, Lutheran, Episcopal, Mormon, Catholic. And I used to say I never found God in any of that. So I wasn't hot on praying, but he convinced me to just say in the morning, Dear God, please keep me sober. And at the end of the day, if I was stayed sober throughout the day, thank you. So he started me on step 11 before anything else even began. I mean, obviously, I had taken step 1. I was hopeless. I was powerless. My life was unmanageable. I had destroyed a family. I was destroying and killing myself. But for me to pray was very uncomfortable. So I would say, okay, God, if you're real and you're there and you're listening, please keep me sober. And then at the end of the day, I would think, oh, well, maybe you are real and maybe you are there and maybe you are listening. I guess, thank you if you're the one doing this. Go ahead. సో ఈయన ఏం చేశాడంటే నా స్పాన్సర్ ఫస్ట్ ప్రేయర్తో మొదలు పెట్టచ్చు, ప్రార్థించు బాబు. డైరెక్ట్ 11 స్టెప్ అనుకుంటుంది ప్రార్థన, ధ్యానం. సో నాకేంటంటే అసలు నాకు దేవుడి మీద ఆధారపడాలని లేదు. 6 సంవత్సరాల నుంచి మా పేరెంట్స్ డివోర్స్ అయినప్పుడు నేను రకరకాల వాళ్ళతో ఉన్నాను. వాళ్ళందరూ నాకు ఏం చేశారంటే దేవుడైనా డ్రగ్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించారు. వాళ్ళు ఓన్ రిలీజియన్ చర్చలు తీసుకెళ్తారు వాటికి. సో నాకు అది ఇష్టం లేదు, ఆ డ్రగ్ అదే అది పని చేయలేదు అనుకుంది. సో టీనేటర్ బాబు అంటే ఏం చేయకు, పని చేయి,
పొద్దున్నే ఈ రోజుకి సోబర్గా ఉంటున్నాను అడుగు, సాయంకాలం థ్యాంక్ యూ చెప్పు. ఇలా చేస్తూ వెళ్ళి సోబర్గా ఉంటాం మొదలు పెట్టాను. అఫ్కోర్స్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఒప్పుకున్నాను, ఎందుకంటే కంప్లీట్గా హోప్లెస్ అయిపోయింది. అదే నిరాశ స్థితికి వచ్చాను. శక్తి అయినట్టు కూడా ఒప్పుకున్నాను, జీవితం కూడా అస్తవ్యస్తం అయిందని ఒప్పుకున్నాను. కాకపోతే ఇది ఈ గాడ్ కాన్సెప్ట్ తీసుకోలేకపోతుంది. కొన్ని రోజులకి ఏమైందంటే నేను సోదరుగా ఉంటూ మొదలెట్టే, అయితే నిజంగా ఉన్నావా మరి? అయితే నిజంగా నువ్వే నన్ను సోదరుగా పడుతుంటే ఈ రోజు కూడా సోదరుగా అని ఆ స్టేజ్కి వచ్చింది అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో. So Jack starts me praying and he gets me through my first set of steps. My first inventory was nothing special. It was not neatly designed as it's described in the big book, but it did have several things. It had my deepest, darkest secrets. It had my greatest fears. It had all of my current resentments. And it had all the confession of the terrible things that I had done to my family. And it started me on a pathway to discovering my defects of character, and more importantly, how that inventory could lead me to making the necessary amends that would get me a little more grounded in my sobriety. And so I began to make amends. When I got to step 5, I confessed my inventory to him. I began to make amends. Financial amends were easy because I had a job, I had money. But making amends to my family was horribly, horribly difficult, and I didn't know what to do. So I had to go back to Jack and ask him, what can I do about this family that I've destroyed? Go ahead. ఆయన ఏమంటారంటే ఇలా మెల్లిగా ప్రేయర్తో మొదలుపెట్టాడు కాన్సెప్ట్. 4వ సోపానం ముందు స్టెప్స్ అన్ని నేను చేయించాడు. 4వ సోపానం తెచ్చినప్పటికీ ఏమి బాగా ఏ స్ట్రక్చర్తో రాయలేదు నాకు అసలు. కాకపోతే ఒకటైతే ఉండింది ఆ ఇన్వెంటరీలో, నా అన్నిటికంటే డీప్ సీక్రెట్స్, ఏదైతే రహస్యం నేను ఏదైతే ఎవరికి చెప్పాలనుకున్నానో ప్రతి రహస్యం ఉంది. నా భయాలు అన్నీ ఉన్నాయి. నా అదే నా క్రోధావేశాలు అవన్నీ ఉన్నాయి. నేనేం తప్పు చేశాను, నా తప్పు ఏంటి కన్ఫెషన్, నేను ఏమేం చేస్తాను వీళ్ళందరికీ ఇవి ఉండదు. సో 5వ సోపానానికి వెళ్ళి కన్ఫెషన్ చేశాను. దాని తర్వాత ఎమెన్స్ 6-7 ఎకరాల ఎమెన్స్ ఎమెన్స్ చేయడానికి నాకు భయం ఏంటి, దారుణంగా చేసింది. సో నేను వెళ్ళి అడిగాను ఆ స్పాన్సర్, నాకు ఇలా భయం వేస్తుంది, ఎలా చేయాలి, ఎంత దారుణంగా వాళ్ళని హాని చేస్తుంది మీన్స్. So Jack told me, he said, he had me also meditating. And the meditation that he had me doing was simply just I wasn't excited about that when he started me on it, but it seemed to work. As I would breathe in, he had me breathing to relax. And as I would breathe in, I would say, Spirit of God is within me. And that as I exhaled, grace of God surrounds me. He says, I want you to go home, get comfortable, do your breathing, and just talk to God as though he's there with you and ask him, what action can I take to help this family? So I go home. I'm sitting in a recliner. I'm very comfortable. It's a little bit in the evening. It's not quite bedtime for the kids yet. My daughter's doing something in the other room, and it's kind of quiet, but I breathe in. Spirit of God is within me. As I exhale, grace of God surrounds me. And I'm like, okay, God, if you're real and you're there and you're still listening, that's the way I always approach God, because I don't believe. And I would say, what action can I take to help this family I've destroyed? And right away in the back of the house, I hear this argument going on. Because back from where I was sitting, there's a room around to the side. In the back, it's a kitchen. And my son and my wife are fighting, and my son is yelling at my wife. And in that moment,
because I blamed my wife for everything. If you were a better mother, you ask these children to do things, you wait till 15 or 20 times before they actually do it. If you were a better mother, these kids wouldn't have these problems. But in that moment of clarity, what I heard was, oh my goodness, that's not my son talking. That sounds like the way I talk to her. My son has learned from me. This is the way we do business with the women that we love. And I thought, oh, okay, God, I don't like this. This isn't the answer I'm looking for here. What do I do about this? And then the idea comes into my mind. You like these meetings that you're going to. Why don't you just have a family meeting and see what happens? And so I decide, okay. And so the kids go to bed later that night. I told my wife, I've just had an epiphany. It's not your fault with the kids. The kids have learned from me with my bad behavior. The problems of our children are because of me and the fact that I've got alcoholism. Go ahead. సో ఎలా చేయాలి ఎంత హాని చేశాను అంటే మెడిటేషన్ తీసుకెళ్ళి నాకు అది కూడా ప్రేయర్ లాగే మెడిటేషన్ కూడా ఒక పెద్ద ఎక్సైట్మెంట్ రాలేదు మెడిటేషన్ ఎలా చేయాలో తెలియదు ఏం లేదు ఒక ఊపిరి తీసుకో నీలో నువ్వు అనుకో దేవుడు నాలో ఉన్నాడు ఊపిరి వదులు దాని తర్వాత దేవుడు నా చుట్టూ కూడా ఉన్నాడు ఇలా కామ్గా ఊపిరి తీసుకుని ఊపిరి వదులుతో అలా అనుకో అన్నాడు దాని తర్వాత దేవుడిని అడుగు ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి దారి చూపిస్తుంది అనండి ఆ, వెళ్ళాను నేను ఇంటికి వెళ్తే రూమ్ లో నేను హాల్లోకి వచ్చేసరికి ఇంకో రూమ్ లో మా ఆవిడ మా అబ్బాయి కొట్టుకుంటుంది మా అబ్బాయినే మాట్లాడినాను నేనేం చేశాను అంటే తాగేటప్పుడు మొత్తం మా ఆవిడ మీద బ్లేమ్ చేశాను నువ్వు ఎలాగా నీ వల్ల ఇలా పిల్లలు అయిపోతున్నారు నువ్వు వాళ్ళకి ఏం చెప్పవు నువ్వు మెల్లిగా చెప్పాలి 15 సార్లు ఆ, చెప్పినా పర్లేదు వెయిట్ చేయాలి వాళ్ళు చేసేదాకా నువ్వు అలాగా అని ఆవిడ బ్లేమ్ చేస్తే మా అబ్బాయి మాటలు వింటున్నప్పుడు అచ్చం అలాగే మాట్లాడుతుంది అప్పుడు అర్థం లోపలికి వెళ్ళి చెప్పాను ఇలా ఫ్యామిలీ మీటింగ్ అయినా కూడా అవి కూడా ప్రయత్నం చెప్తాను ఆ రోజు నైట్ మా ఆవిడతో ఎత్తుకోవటం జరిగింది నీ వల్ల పిల్లలు అలా అవ్వచ్చు. నా తాగుబోతాను వాళ్ళ పిల్లలు అలా. నా తాగుబోతు ప్రవర్తన నుంచి వాళ్ళు అలా నేర్చుకుంది అని నేను మొదటిసారి ఒప్పుకోవటం ప్లీజ్ గో. When I told my wife that news, I thought she was going to faint because I had never taken responsibility. I'd always blamed her. And I told her, after I told her that news, I said, and in the morning, I would like to have a family meeting. And she said, well, what's that about? I said, I don't know. And that night, when I was saying my prayers before I went to bed, I said, okay, God, if you're real and you're there and you're still listening, please, I need to know, I'm going to need to know what words that I can use for the meeting tomorrow because I don't know what to do. I'm surrendering. Please help me. So the following morning, we got up, we had breakfast, we gathered in the living room of the house, and we laid out some rules, kind of like an AA meeting. One person talks at a time. We don't interrupt each other. Anybody can call a family meeting. We can have these meetings to plan vacations, or if you have a problem, we can all help you solve the problem. And then the magic began to happen because I said, how do you think baby animals learn? And my daughter raised her hand. She goes, I know, Dad. It's like monkey see, monkey do. The mama tiger teaches the baby tigers how to stalk and hunt. She's tough with them. She tosses them around, teaches them to be strong and tough. She runs with them. She gives them strength. And I said, you know what? You're right, Shannon. That's my daughter's name. I go, it is monkey see, monkey do, but I've been a bad monkey. I look over at my son. Oh, yeah, he's nodding his head. I said, and I referred to you. I said, and I'm taking classes. That's how I referred to AA. I'm taking classes to learn how to be a better monkey. And I said, the thing is that
The shame of our family right now is we can't even say we love each other. And then my son raised his hand. He goes, Dad, I have an idea. I said, okay, what's that? Ricky, that's my son's name. He said, why don't we have a secret? My friends and I, we ride our skateboards all around the neighborhood, and we kind of talk in a secret code. Why don't we make a secret code thing, language that means I love you? And I said, okay, that sounds great. I looked over at my wife. She's all confused. I can't believe this is happening. And I said, what would that be, Ricky? What would that sound like? And he goes, why don't we say snow bunnies live on Mount Hood means I love you? And I thought, yeah, that sounds great. So we get together, we say the Lord's Prayer, and then we all said, snow bunnies live on Mount Hood. And boom, we broke up. Okay, go ahead. సో ఆ రోజు రాత్రి ఫ్యామిలీకి చెప్పాను, పొద్దున్నే ఫ్యామిలీ మీటింగ్ ఉంటుందని. ఇదేంటి అని అడిగింది ఆవిడ. నాకు తెలియదు, చెప్పాను అంతే. రాత్రి పడుకునే ముందు ప్రార్థన చేశాను. నాకు ఏం చేయాలో తెలియదు ఆ మీటింగ్ లో. నువ్వు నిజంగా ఉంటే నాకు హెల్ప్ చేయి అని సరెండర్ చేశాను. సరెండర్ చేసి ఆ, చేశాక పొద్దున్నే మీటింగ్. మన ఏ మీటింగ్ లో కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. ఎవరైనా మాట్లాడుతుంటే ఇంటరప్ట్ చేయాలి. ఒకరి తర్వాత ఒకరు మాట్లాడుతారు, అందరి మాటలు వింటారు ఆ, అని. సో ఇలాగే చేసుకుని ఆ, నేను అడిగాను, పిల్లలు అలా నేర్చుకుంటారు. అదే కోతి ఎలా నేర్చుకుంటామంటే ఆ, అదే అడవిలో జంతువులు ఎలా నేర్చుకుంటాయి ఈ పిల్లలు అని అడిగితే, మా డాక్టర్ చెయ్యెత్తి నాకు తెలిసి పేరెంట్స్ ఏం చేస్తే అది నేర్చుకుంటారు. తల్లులు తండ్రులు నేర్పుతారు ఎలాగా ఆడాలి, ఎలా ప్రవర్తించాలి, వాళ్ళు చూసి నేర్చుకుంటారు. మంకీడు మంకీ లోన్ అన్నట్టు ఒక సేయింగ్ అండి. అయితే నేను కరెక్ట్ గా చెప్తే, అయితే నేను ఒక పెద్ద కోచ్లో ఉన్నాను. అంటే మా అబ్బాయి తల్లి ఊపుతున్నాడు కరెక్ట్. కాకపోతే నేను నేర్చుకోవడానికి వెళ్తున్నాను క్లాసెస్ కి. ఇది ఏమి క్లాసెస్ అంటే నేర్చుకోవడానికి వెళ్తున్నాను అని చెప్పాను. సో మనం ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నా వెకేషన్కి వెళ్ళాలన్నా ఏదన్నా ఇలా కూర్చుని మాట్లాడుతుంది. ఎవరైనా ఈ మీటింగ్ అని తెలియదు, మీటింగ్ కావాలి, ఇంట్లో ఎవరైనా తెలియదు. సో మనం ఇంకా ఎలాగా, అప్పుడు మా సన్, మా కొడుకు ఏం చెప్పాడంటే, మనం కోడ్ లాంగ్వేజ్ పెట్టుకున్నామే అందరూ ఫ్రెండ్స్ అందరం స్టేట్ బోర్డు స్కేటింగ్ చేస్తుంది అప్పుడు కోడ్. అలాగే ఒక ఇంగ్లీష్ లో కోడ్ చెప్తున్నాం. కోడ్ చెప్తుంది. ఆ కోడ్ ఏంటంటే ఆ, మంచు పర్వతం మీద కుందేలు ఉంది అంటే ఉదాహరణకు చెప్తున్నాను. అంటే ఐ లవ్ యూ అని అర్థం. సో అందరం లెగిసి లార్డ్స్ ప్రేయర్ అని ఉంటుంది, ఆ ప్రేయర్ చేసుకుని అందరం ఒకేసారి ఆ, మంచు పర్వతం మీద కుందేలు ఉంది అనుకుని వెళ్ళిపోయాం. సో ఆ ఆ రోజు మీటింగ్ అలా జరిగింది. ప్లీజ్ గో హెడ్. So that was the beginning of the restoration of the love that I had stolen from that family for at least 5 to 10 years prior to that. Alcoholism had done severe damage to my family. And I had to ask myself, what just happened there? I abandoned myself to God that I didn't understand. I followed the dictates of that higher power as those ideas came into my mind. And then the words that came out of those children were so powerful. I came home from work about 2 weeks later, and my wife was in the kitchen crying. I asked her, what's wrong? She said, Ricky just came up and tapped me on the shoulder, said, Mom, snow bunnies live on Mount Hood. Amazing, amazing what happens when we just ask God for help. And I still don't need to understand God. It's beyond my conception. But what ends up happening is fantastic. My wife and I patched up things. Sobriety's been very, very good to me throughout the years I've been sober. The children that used to run away from me when I came home used to run away. They were afraid.
They run to me. They're adults now. They're 43 and 45 years old. My wife and I have been married. We just celebrated 49 years of marriage together. I've officiated the weddings of both my children. I have a wonderful life in sobriety, but life is in session. Life is in session. And I've got some current rough going in our family that's happening that I'll talk to you about in a minute. Go ahead. సో ఇలాంటి పద్ధతితో వెళ్తూ ఉంటే మెల్లిగా ఫ్యామిలీ అంతా రిపేర్ అవుతున్నారు ఏదో ఒకటి. ఒకరు మామూలుగా మా కూతురు మా ఆవిడ మాట్లాడుకునేటప్పుడు కూడా సడన్ గా మా కూతురు అంట ఏంటంటే మంచు పర్వతం మీద కుందేలు ఉండేది. ఆ, అంటే అది చోటు కదా ఐ లవ్ యూ. సో చాలా బాగుపడింది. నేను దాని మీద 5 ఏళ్ళు చేసిన డ్యామేజ్ ఇది బాగా బాగుపడింది. నేను ఇప్పటికీ దేవుడిని అర్థం చేసుకోవాలి. దేవుడు ఇలాంటి పని చేస్తాను నా జీవితం. వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్. నా నుంచి పారిపోయే పిల్లలు అనేది నా దగ్గరికి పరిగెత్తారు. నాకు మా ఆవిడికి మొత్తం ప్యాచప్ అయింది చాలా విషయాలు. సొబ్రైటీ అన్ని సెషన్స్ లో వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు కూడా ఒక రఫ్ ప్యాచ్ నుంచి వెళ్తాను. దాని గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడబోతాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, so to bring you current with what's going on, yeah, wonderful life in Alcoholics Anonymous. I sponsor a lot of people. I have a wonderful sponsor. I'm actively involved in AA. And in December of 2023, my wife started having some problems. We thought she had a history of a problem with a bleeding ulcer, and we thought her ulcer was coming back. She was diagnosed in December of 2023 with esophageal, stomach, and colon cancer, stage 4. Horrible diagnosis. Differentiated cell structure. They don't know a lot about it, but they do know it's extremely aggressive. It invades the linings of your organs. Surgery is not an option. I mean, it's just horrible. The worst day of my life. I was terrified, and fear activates all my defects of character. I don't know what I'm going to do. And so we enter into a huge, brand new surrender. Go ahead. సో ఈ ప్యాచింగ్ వస్తాయంటారు కూడా. మొన్నే ఒక 49 సంవత్సరాల యానివర్సరీ సెలబ్రేట్ చేస్తుంది వీళ్ళు ఆవిడ. వాళ్ళ పిల్లలు కూడా 40లో ఉంది. సో 2022లో 23లో ఏమైందంటే మా ఆవిడికి మామూలుగా అల్సర్స్ లాగా బ్లీడింగ్ అవటం. తీరా చూస్తే అది స్టేజ్ 4 క్యాన్సర్. సో ఇది కొత్త జీవితం వేసిన కొత్త మలుపు ఇది. సో మేము అందరం కలిపి మళ్ళీ ఒక పెద్ద సరెండర్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఇది ఒక కొత్త సరెండర్. మళ్ళీ సరెండర్ చేయాలి అని నేను చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. So my wife starts chemotherapy. I have to stop all live meetings because her immune system is depleted. But first I go back to hopelessness, the taproot that Bill Wilson talked about. And I start looking at powerlessness. I'm so powerless over this. I'm so hopeless about it. I'm so terrified. And my inventory produces new action for me. On page 69 of the inventory, it talks about what should we have done or what can we do differently. And I find out I have 3 main jobs. 1, loving husband. 2, compassionate caregiver. 3, strong advocate. No self-pity, no crybaby, no, especially in front of her. Do I feel like that? Yeah, but I do that away from her. I want to only be positive, loving, helpful, and kind in her presence. Where did I learn that? I learned that from you. I learned that serving a home group.
I learned that loving and serving sponsees. I learned everything about this in Alcoholics Anonymous. And so I'm loving and serving my wife in a way I've never done before, as she is very, very ill. Now, she's doing very, very well in her treatment, but some things had occurred that contributed to her doing well. And I want to talk about those for a minute. Go ahead. Yeah. సో నేనేమో మళ్ళీ స్టేట్కి వెళ్ళిపోతున్నాను కదా, నిరాశాజనకంగా భయాలతోటి, ఆ శక్తిహీనత, నేను ఏం చేయలేను. ఫిజికల్ మీటింగ్స్ ఏమో ఆగిపోయింది, ఎందుకంటే నాకు వెళ్ళడానికి అవ్వదు, ఆవిడని చూసుకోవాలి ఇంట్లో. ఏ అప్పుడు ఇన్వెంటరీ తీస్తే బయటకు వచ్చింది అంత. ఎందుకంటే పేజ్ నెంబర్ 68లోన అక్కడ ఇంగ్లీష్ బుక్ ఉంటుంది. దీని బదులు నేను ఏం చేసి ఉండొచ్చు అని. సో ఏం చేసి ఉండాలి అని ఇన్వెంటరీలో వస్తే, ఫస్ట్ ప్రేమించే భర్త, దయాజాలితో ఉండే కేర్ గివర్, అంటే చూసుకోవాలి దయాజాలికి. మూడుది ఏంటంటే ఆవిడ ముందు ఏడవటం ఇవన్నీ కాదు, పాజిటివ్ గా ఉంది ఆవిడ మనసు. ఈ మూడు వచ్చింది. నాకు ఏడుపు రాదని కాదు, ఫస్ట్ టైం ఏడుస్తాను ఆవిడ ముందు కాదు. ఇవన్నీ ఎలా నేర్చుకున్నాను? ఒక ప్రేమించి ఒక సేవ చేసే స్పాన్సర్గా ఉన్నారు. నేను నేర్పింది తెలియదు ప్రేమ, కంపాషన్, ఇవన్నీ. సో ఏ నుంచే నేర్చుకున్నాను నేను. అది సో ఈ మధ్యలో ట్రీట్మెంట్లు కొన్ని జరిగినాయి, అవి నేను ఇప్పుడు మాట్లాడతాను అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. About 3 years prior to this, our son was in a very bad car accident, could have been killed. He was injured, but he lived, and he had tremendous nightmares about dying in car accidents. He couldn't drive. We had to drive him to doctor appointments and take him different places. And he sought help for his nightmares with a therapist that he really didn't like. Then he went to a second therapist and he really liked her. Her name was Rachel. He talked to his mother about this therapist, and my wife actually went to visit her because she had her own trauma living with me, right? A lot of trauma there. And so, but what happens is, later on, now that we have this illness with my wife, we're looking for some place to go for acupuncture one day. And the person there that we're going to see doesn't take our insurance. And so my wife says, as long as we're going to go for acupuncture and pay for it, why don't we just go back and see Rachel? She does that. She's a naturopathic physician. So we go back to Rachel. And one day while we were at Rachel's place getting acupuncture, excuse me, she says, oh, by the way, I know this guy that does energy healing. You might want to go see him. And so we go see this guy, and it is tremendous what he does. And he's helping us a lot. And then even on top of that, I was standing in the pharmacy one day and waiting to get some medicine for my wife. And there's a long line. I'm impatient, but I decide I'm going to wait anyway. And it's getting close to my turn. I'm probably 3 people back in line, and the lady in front of me turns and waves to somebody. How, come on over here. I'm already in line. Come here and you can jump in with me. And I went, oh no, we're not going to do this. Sure enough, this lady comes, gets in front of me, turns around and looks at me and says, it's okay, I'm with her. And I said, hey, wait a minute. Is your name Peggy? She goes, oh my God, you're Rick Hader. She grabs me and starts hugging me. She was a member of my home group over 30 years ago who got sick, and I was in a business that produced bottled water. She was going to cancel her bottled water. I said, no, 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 no. I'm going to let you have it for free. I'm going to donate. She goes, you saved my life. You gave me free bottled water for 9 years. I love you so much. And so they got called up to get their medicine. By the time I go to get my medicine, they have left,
But she runs back in. She doesn't know anything about my wife. She hands me a note and says, Rick, I want you to read this. This is a story of how God healed my stage 4 cancer. Oh my God, I can't believe this. I have not, she runs away. I have to pay for my medicine. I can't find Peggy anymore. I don't even know where she is. But that happened. So some people say, oh, I'm so glad God healed your wife of cancer. I'm like, wait a minute. I can't do business with the God that heals my wife and doesn't heal yours. I don't think God does the healing, but I think God allows us, especially in sobriety, to be honest, open minded, and willing that these pathways that open up for us are available to us. Think about this. If my son hadn't had that accident, if he had liked the first therapist, if my wife hadn't gone to see Rachel, if Rachel hadn't said, oh, by the way, and then on top of it, 6 months before this happened, a sponsee asks me to officiate his wedding, to be in his wedding. Actually, not officiate it, but to be best man. So I'm in his wedding, and in the church, there's all these things on a desk. One of them has the word surrender on it. I pick it up. I don't know it, but my wife goes over, picks one up, puts it in her handbag. It was a surrender novena. In the Catholic Church, a novena is 9 consecutive days of meditation and prayer. That became the center point, along with Peggy's letter, of our morning spiritual actions together. We began to pray, to meditate, to contemplate, to spend valuable time in the mornings together. We lit candles. We still are very devoted. We're listening to sound therapy. So all these pathways that have opened up, that we've integrated with the medicine that the doctor is giving us, has allowed the medicine to work. I hope that's not too much, Karthik. Go ahead. Yeah, that's సో వీళ్ళ అబ్బాయికి కూడా ఇలాగే కార్ యాక్సిడెంట్ అయితే రాత్రులు భయంతో లెగిసిపోయాడు. అమ్మో కారులోకి యాక్సిడెంట్ అయి చచ్చిపోతాను. సో అసలు కారు నడిపేవాడు కాదు. సో మేమే తీసుకెళ్ళేవాళ్ళం ఏంటి థెరపిస్ట్లకి అది. సో తీసుకెళ్ళి ఆ, అలాంటి ఓ థెరపిస్ట్ నచ్చలేదు, ఇంకో థెరపిస్ట్ తీసుకెళ్ళాం. అబ్బాయి అలా అన్నారు. అదే థెరపిస్ట్ మా ఆవిడ కూడా మెల్లిగా యాక్యుపంక్చర్ అంటే ఇప్పుడు క్యాన్సర్ కదా, మరి యాక్యుపంక్చర్ చేపిద్దాం అనేసి ఆ, అని చెప్పి యాక్యుపంక్చర్ కూడా ట్రై చేద్దాం. యాక్యుపంక్చర్కి వెళ్తే అక్కడ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోనండి. మా ఆవిడ ఉంది, మా ఫ్రెండ్ ఉంది, తెగి అదే మా ఫ్రెండ్ ఒక ఆవిడ ఉంది. ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్తే అది చేసి పని చేసేసి సో ఈయన ఉన్నాడు స్త్రీ అదే ఎనర్జీ హీలర్ ఉన్నాడు. ఐడియా ఉంది. అం- ఆ ఎనర్జీ హీలర్ ఈ రోజు అద్భుతాలు చేస్తున్నాడు. అలాగే ఈ మధ్యకాలంలో ఆ, మా స్పా ఇంకా మంచులు కూడా జరుగుతాయి. ఏంటి ఆ, నేను ఒక రోజు ఫార్మసీలో మందుల కోసం వెయిట్ చేస్తుంటే నా ముందు ఒక కొంతమంది లేడీస్ ఉంటే వాళ్ళు పిలుస్తున్నారు ఎవరు అంటారు. నాకేమో కోపం వచ్చి ఏం కాదు వెనక్కి వెనక్కి తిరిగి ఆ అమ్మాయి వచ్చి జాయిన్ అయింది గ్రూప్. వెనక్కి తిరిగి "ఓ, నేను ఏసైతే ఉన్నాను మీరు వరి అవ్వద్దు" అని ఇమీడియట్ గా గుర్తుపట్టింది. ఒక 30 ఏళ్ళ క్రితం 20 ఏళ్ళ క్రితం హోమ్ గ్రూప్ మెంబర్. ఇద్దరం కలిసాం. కలిసాక తన మందులు తీసుకుంది, నేను వెళ్ళాను కౌంటర్ దగ్గర ఆ మందులు తీసుకొని మళ్ళీ వెనక్కి పరిగెత్తుకుంటే వచ్చి ఇదే చదివి ఆ, ఆ, సో ఇది చదివి ఆ, చదివితే ఏంటంటే ఇది దేవుడు నన్ను క్యాన్సర్ స్టేజ్ 4 క్యాన్సర్ అంటే ఎలాగో నయం చేశాడు అని నేను చదివాను. నేను ఆవిడకి ఏమీ చెప్పలేదు. నేను ఆవిడ స్టేజ్ 4 క్యాన్సర్ ఎందుకు పెట్టిందో లేదు తెలియదు. నేనేమో మందులు కొనుక్కునే కంగారులో ఉన్నా. మందులు కొని వెనక్కి తీసేసరికి మనం కనిపించలేదు. ఆ, సో ఈ రోజు నేను
ఇంకోసారి ఏమైంది, మా స్పాన్స్ ఏమో బెస్ట్ అనుకున్నాను మనకి మన పెళ్లిలో. ఆడికి వెళ్తే మామూలుగా ఇలా చిప్ చేసుకోవాలన్నమాట కార్డ్స్. నేను అది పిక్ చేసుకున్నా, సరెండర్ అని ఉంటుంది. ఆ, ఏదో నాకు తెలియదు అది ఏంటో పెట్టాను. మా ఆవిడ పిక్ చేసుకోండి, అది కూడా తన పర్స్ లో పెట్టాను. అది ఏంటంటే 9 రోజులు ఉన్నది కంటిన్యూస్ గా ఎలా సరెండర్ చేయొచ్చు, ఆ, చెయ్యాలి ఆ ప్రాసెస్. సో మేము ఏం చేసాం, మేము ఆ, మేమేం చేసామంటే పొద్దున్నే నేను క్యాండిల్స్ వెలిగించుకుని, ఆ, 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 ఈ సరెండర్ ప్రాసెస్, ఆవిడిచ్చిన లెటర్ రోజు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ వచ్చాను. ఇది ఒక బ్యూటిఫుల్ సైన్. ఎక్కడ పొద్దున్న సైన్ వేసింది కాంటంప్లేటింగ్ మెడిటేషన్, అదే ఆత్మ గుర్తు తెచ్చుకోవటం. ఆ, ఇదంతా ఒక బ్యూటిఫుల్ టైం. ఇంత ఆ, దేవుడు, కొంతమంది అంటారు ఏంటంటే, ఓ గాడ్ పెయిడ్ ఫోర్ క్యాన్సర్ నుంచి కాపాడాడు, థ్యాంక్స్. గాడ్ కాపాడుతాడో లేదో నాకు తెలియదు. కాకపోతే ఈ సమయం ఏదైతే గడుస్తున్నాయో అది చాలా బ్యూటిఫుల్. నాకు కండిషనల్ గాడ్ అవ్వదు. అది ప్లీజ్ గో. Okay, so my wife starts doing better. She has two completely clean PET scans. She has a clean blood scan. All of a sudden, they are not able to find cancer anywhere in her body anymore. We are elated. The doctor says this is highly unusual. That's doctor language for almost a miracle, right? And we are thrilled. And her blood work is good. Her immune system is back. She's gained her weight back. Her hair is there, but we're still undergoing treatment. We've been through 37 rounds of chemo and half as many immunotherapy rounds, but we're still seeing the energy healer. We're still doing acupuncture. We're still doing tremendous prayer and meditation. We're still listening to sound therapy, sound frequencies, anything we can do. Some of these things are kind of woo woo. People are going, boy, you're getting kind of woo woo. I go, I'm the king of woo woo. Anything I can do to help save my wife's life or that we can expose ourselves to. And so her immune system gets better. I get to now come out and play and go to live meetings. I've gotten some new sponsees at these meetings. I'm having a tremendous time in Alcoholics Anonymous. But you know what? All of a sudden, she gets a positive hit on a blood scan, and it looks like this illness is like COVID. It changes shape and comes back. It looks like it may be returning. But my big book tells me that crushed by self imposed crisis. What's self imposed about this crisis that I'm in that I can't postpone or evade? I need to decide that God is everything or he is nothing. The crisis in this is me, because my initial reaction is tremendous fear again. Alcoholics are tremendous catastrophizers. I make a catastrophe out of this when it's not really a catastrophe. When we first found out about this, she had cancer all through her body and it's now gone. So a microscopic piece of something in her blood can also be dealt with. And even if it does return, the good news is this: when we first entered into this therapy, there was a new medicine that the FDA really liked, that it worked very well for the type of illness that she had, but they didn't like that it was manufactured in China. Well, guess what? It's now manufactured here close to where we live and it's approved here. So, should this return, we have a better course of action medically to take in addition to everything else that we're doing. So, I think when this first happened to us, and then when on my return visit that this may be returning, we just had a procedure yesterday to take biopsies and see if anything is returning. I said, I called out to this God that I used to say, if you're real and you're there and you're listening. I have sought this power for over 34 years. I still seek it daily, sometimes several times a day, and I
reiterated my vow. Dear God, I am not going to let any of this crisis or any of this situation get in the way of my relationship with you. Take me to a place where my relationship with you is more important than my wife, than my children, than my finances, than my own personal health, that my relationship with you, from whence my sobriety comes, is the most important thing in my life. I can just close by saying this. There is one who has all power. Thank you for allowing me to share with you and to find it with you and to share my experience, where it is I get my strength. And I hope that it's provided some hope. If there's any new people here, welcome to Alcoholics Anonymous. I've found everything good in my life, my ability to love and care for my family in dark times and actually find joy in the midst of that darkness is strictly a testimony to Alcoholics Anonymous. I'm not an expert. I'm not an authority on any of this. I'm a humble practitioner. And I tell you what I could be. I could be an expert witness because over the 34 years that I've been here, I've seen tremendous miracles happen where hopeless, helpless people are restored to healthy living and no longer are encumbered by a hopeless state of mind and body. I have recovered from alcoholism, and it's my greatest pleasure to be with you all here today. I love all of you. Thank you so much. And thank you especially to our translator, Karthik. Great job. I thank you so much. I love all of you. Thank you for listening today. సో ఏంటంటే ఇవన్నీ మనం ప్రయత్నిస్తుంటే చాలా మంది ఏంటి అంతా పనిచేయదు అంటే నేను ఎన్ని ప్రయత్నించాను హీలింగ్ ఎనర్జీ సడన్ గా ఏమైందంటే బ్లడ్ లో మొత్తం టెస్టులు చేస్తే క్యాన్సర్ లేదు. క్యాన్సర్ లేకపోతే దేవుడు డాక్టర్ అన్నది చాలా అన్యూజువల్, అంటే అది ఒక అద్భుతం. క్యాన్సర్ లేకపోతే సో అయినా మేము కీమోథెరపీలు హీలింగ్లు ఎన్ని కంటిన్యూ చేస్తాను. నేను కూడా హ్యాపీగా మీటింగ్కి వెళ్తా అవుతుంది, కొత్త స్పాన్సర్ చేస్తుంది, హ్యాపీగా నా ఏ ప్రోగ్రామ్ చేస్తాను. కాకపోతే ఓ రోజు బ్లడ్ టెస్ట్ లో మళ్ళీ క్యాన్సర్ ఉన్నట్టు వచ్చింది. చిన్న మళ్ళీ నాకు భయాలు ఇవన్నీ మొదలైంది. అప్పుడు ప్రార్థన చేసుకున్నాను నేను దేవుడికి. ఈ ప్రార్థన ఈ దేవుడి దగ్గరికి 34 వెళ్తాను. ఒకటే ప్రార్థన చేసి, దేవుడా నీతో ఉన్న సంబంధం అన్నిటికంటే ముఖ్యం. నా పిల్లల కంట సంబంధం కంట, నా భార్య సంబంధం కంట, అందరి సంబంధాల కంట నాకు నీకు చెప్తాను, నీతో ఉండటం. మన బిగ్ బుక్ లో ఉంటది ప్రతిదీ నా నుంచే పుడుతుంది. ఇదిగా నా నుంచే చెప్తుంది, నేను కారణం. ఒక చిన్న బ్లడ్ రిపోర్ట్ లో, చిన్న టెస్ట్ లో, ఒక చిన్న ఇంతకుముందు బాడీ అంతా ఉంది వచ్చిన ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు కొత్త డ్రగ్ కూడా వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను చైనాలో ఇప్పుడు FDA అప్రూవ్ డ్రగ్. ఇంకా సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి, వచ్చినా ప్రాబ్లం. సో ఏంటంటే ఇది నేను చేసుకుంటా భయాలు ఇవన్నిటితోటి నేను చేసుకుంటాను. సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ నాలోంచి వస్తాయి. సో ఇలాంటి ప్రార్థన చేయటం జరిగింది. ఏదేమైనా సరే మేము కలిపి గడిపిన సమయం ఆధ్యాత్మికంగా మేము ఈరోజు మా జీవితం ఇవన్నీ కూడా ఒక అద్భుతమైన అనుభవాలు. దీంతో ఏంటంటే ఒకటే చెప్తాను, కొన్ని హోప్ ఉంది, ఆశ ఉంది. నేను ఎన్నో మెడికల్స్ చూశాను. 30 అస్సలు నిరాశాస్థితితో ఎక్కిన వాళ్ళు కూడా బాగుంది. రాదు. సో వస్తూ ఉండండి. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ. ఐ లవ్ యూ ఆల్ అంటున్నారు. థ్యాంక్ యూ రిక్.
Now I'll hand it over to